tu hivi. But naona ni kama nimesahau. A very good afternoon. Welcome to our news at 1 p.m. My name is Nancy Wamboy. Now, a group of Kenya Wildlife Service rangers were disarmed after they were involved in a shooting incident in Barut, Nakuru County on Saturday evening. 4 people, including a Form 2 student, were shot and injured in a confrontation. The weapons will be subjected to ballistic tests as police seek to know who was behind the shooting. The incident happened during a crackdown on alleged illegal fishing in Lake Nakuru. Kapigwa risasi ya mguu ikaganda yote, nikaanguka. Ndio mama akakuja kanichukua, nilikuwa nimepoteza fahamu, nikajipata huku nimelazwa. Walitupiga marisasi, raia ikatokea, wakaanza kuwakimbiza na mawe. Mimi nilipigwa risasi hapa kwa makalio na bado iko. All the 4 patients are currently in our wards. They are stable. 2 are to be taken for theater in the course of the day after stabilizing them. 3 of them had bullet wounds on their thigh, and 1 had a bullet wound on the arm. Gendo ni samaki na masamaki natoka kwa mashamba yetu. Jamani, mimi sina kitu. Mtoto wangu ni mdogo, ni mtu wa shule. Sina chochote. Sasa wanataka 25,000. Mtoto inafaa peleke operation. Sijapata hata mpaka sasa. Tuko na register huko ya firearm movement. So njia ya kujua kwamba wale ambao walikuwa na punduki na walikuwa sehemu hii ni rahisi kujua. The Minister for Gender, Culture and National Heritage, Aisha Jumwa, leaders and activists from Kilifi County have supported Kilifi Governor Gideon Mung'aro for joining his Mombasa counterpart Governor Abdul Sherif Nasir in banning the importation, sale and use of mogoka in Kilifi County and Mombasa County. Mogoka ndani ya Kilifi County marufuku. Na sisi tunasimama na yeye kwa hilo. Na sikusema tu tualike ama atoe executive order ibaki hivyo. Hiyo ni sheria hivi sasa na ni lazima ifuatwe. Wakienda kotini kupinga mambo ya mogoka, hiyo bani ya mogoka, nitaenda kule kusimamia ya kwamba hakuna mogoka ambao utaoka mkili. Activists also speaking in Malindi urged other counties in the coastal region to follow the example and ban mogoka. Na gavana tutakwambia ni wapi mogoka itakuwa inauzwa chini ya maji, na tutakuja mpaka pale na tutakuletea kwa wale wote ambao watakuwa wanakiuka hii sheria. Umeona imesababisha kukosekana kwa meno, umeoza meno, ulimi kuleta vidonda na hata kusababisha saratani ama kansa ya midomo. Inaleta maalsa, inasababisha kukosa choo. Now, on matters concerning health, the World Health Organization advocates for food systems that prioritize healthy, sustainable diets to address the burden of malnutrition. Therefore, the government has been urged to retain the school feeding program. You as students remain in school. In an effort to ensure that we remain in school, this food is supposed to help that. Which means chakula ikiwa, hakuna watu wanakimbia nyumbani, ati hakuna chakula. Sijui ni konja. Chakula ikiwa, we don't expect young girls to be getting pregnant wakiwa shule, ama hata vijana unasikia kijana siku hizi amekuwa baba nani. Tunaelewana? Because we find that children will be going out looking for money to supplement what their parents have, so the food will be of great help to our students so that we'll be able to ensure that they are retained in school, considering that majority of the schools we have are day secondary schools. I think that the population will actually have to reduce. Because mtoto, sometimes may actually come to school because of the food which is there. Especially these young ones. Yeah, standard 1, yeah, standard 2, and sure, at the end, line time. Now, in advance of the nation's next general elections, which are to be scheduled on May 29th, former President Uhuru Kenyatta landed in South Africa on Saturday. At Oliver Tambo International Airport, the former president was met by an African Union representative and High Commissioner, Jane Durumo.
Voters in each of the counties, 9 provinces will choose a new provincial in the National Assembly. I'm a man who fought for freedom and went to prison for it, and even went to exile, and used everything I had to fight for freedom, perhaps what at times we call democracy. And I've done nothing in this country, done nothing wrong, but the people who are in certain authorities in this country have decided to tell a lot of lies about me. We are going for a short break. Stay tuned for more news updates. Ever the best. Hallelujah. Welcome back. Now, JSS teachers in Embu have decried intimidation from the Employer Teacher Service Commission, TSC, through the respective school heads, who they say have issued showcase letters in total disregard of court orders that outlawed employment of internship. Tuka hapa kwa wiki ya pili tukifanya maandamano tukitaka serikali tusikie. Sisi tumeteseka sana, tumeteseka tukisoma na hivyo tunateseka tena saa hii. Matatizo yetu yale ambayo tunaangazia ni kwamba kuna uamuzi wa koti ambao ulipeanwa kule Milimani High Court na Justice Byram Ongaya kuagiza kuamurisha TSC uweze kutuajiri katika kandarasi za kudumu, ile tunaita kwa kimombo permanent and pensionable terms. Na ndio tuko hapa siku ya leo bado kusisitiza hilo jambo. Here with the junior secondary teachers to support them because they are fighting for their rights. These junior secondary teachers are trained teachers. They are trained to serve in their various disciplines. We are here seriously in the support of the JSS because of how they have been mistreated by our government, and we are currently requesting our government through our president Pana Ruto, kindly please may you consider these are your sons and daughters.
For how long are they going to? Residents of Kitui and Mwingi towns have raised concerns over the acute water shortage that has hit the two towns for 3 months following the disconnection of Kenya Power and Lighting Company KPLC power supply at the main water source. Kama wakaaji wa Kitui, tuko na shida ya maji na tunaona tunaletewe bills za maji na tunalipa zile bills. Mtungi mmoja tunanunua karibu shilingi 30. Na tuko na biashara ya hoteli. Sasa inakuwa hiyo ni kazi ngumu sana. Malombe alipromise maji, lakini sasa maji hatupati. Hivi karibuni Kitui kutakuwa na janga kubwa ambao ni janga ambao ni ya kuumwa na tumbo, magonjwa ya kuharisha. Tunalilia serikali yetu ya county government. Please, watu wa Kitui hawana maji. Watu wa Kitui wamelilia maji kwa miezi 4 ambayo imepita hapo nyuma. Kwa hivyo kilio chetu ni watoto wetu, wamama wetu, wazazi ambao wametuzaa wanakunywa maji ambayo imechanganyikana na maji ya vyoo. Sile vyoo tunatumia pale nyumbani. Kapsaret MP Oscar Sudi has rebuked Deputy President Rigathi Gachagwa's recent warning that Rift Valley MPs should refrain from engaging in central Kenya politics. Speaking on Sunday, a day after Gachagwa's warning to youthful Rift Valley MPs to stop meddling in the politics of restive Mount Kenya region, Sudi stated that Gachagwa had no authority to redirect any politician or leader on where they should engage their politics in Kenya. And there are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea huko kwa constituency ya mwingine. Tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu ninafanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Na walisunguka Kenya mzima ndio watu wengine wakajulikana. Wakasungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fio wako naye. So please, mimi nataka niwaombe. Kama wewe unataka kusunguka, kaa nyumbani kwako. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi. Mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi kama kijana ndashikana mkono na wale viongozi wengine vijana, watu kama Ndindi Nyoro, sisi tunamheshimu, ni kijana kama sisi. We have come to the heart of our news at 1. And now, as we celebrate International Women's Menstrual Hygiene Day, remember, menstruation is not a curse. It is a symbol of the power of creation within every woman. Keep it tuned. Younib TV, ever the best.